We are like no other. First of its kind in Ibadan, constantly on the green, giving you the best of broadcasting 24 hours. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Agidigbo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio. Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. Very good evening and you're welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akinbode. First, the headlines. National University Commission says 1 year pause on new private universities still in force. NCC raids Ibadan bookshops, arrests suspects over piracy in Oyo. Scottish Minister Jamie Hepburn resigns after assault claim. Kun Khalifat Football Club targets its first ever win against Shooting Stars. Now the details. The Minister of Innovation, Science and Technology, Honorable Uche Naji, has inaugurated the National Energy Master Plan Implementation Committee (NEMIC) in a major step towards repositioning Nigeria's energy sector. This was contained in a statement issued in Abuja today by the Minister's Senior Special Advisor, Mr. Robert Ungu, who quoted the Minister as tasking the committee with the responsibility of spearheading the country's transition to a cleaner, more inclusive and sustainable energy future. Honorable Naji said the committee should deliver real impact to households, industries and communities nationwide, as the National Energy Master Plan is not just a document but a blueprint for transforming our energy landscape, while expressing optimism that the committee would deliver on the assignment. The Chief Executive Officer of the Energy Commission of Nigeria (ECN), Mr. Mustafa Abdullahi, on behalf of the members of the committee, formally submitted the implementation roadmap to the Minister. The National Universities Commission (NUC) has reiterated that the 1 year moratorium on the establishment of new universities in the country remains in force. The Executive Secretary of the Commission, Professor Abdullahi Yusuf Ribadu, said this in his office while receiving a delegation from the Association of Brotherhood Academic Students, which had drawn the Commission's attention to plans by a group to establish a university in the Cross River State. Professor Ribadu said the policy, which took effect on the 10th of February 2025, was introduced to enable a review of the guidelines for establishing universities and to address challenges confronting the 21st century educational landscape. The NUC boss also explained that the moratorium applies specifically to private universities
and is different from the recently announced 7-year suspension on new federal tertiary institutions, which was aimed at consolidating existing schools and improving infrastructure. Professor Ribadu assured the association delegation that once the moratorium lapses and a formal application is submitted, the Commission would fast-track the registration process for the university. Now in Oyo State, the Nigerian Copyright Commission (NCC) has raided bookshops in Ibadan, the Oyo State capital, over the sale of pirated books, arresting several suspects and sealing multiple outlets. The Oyo State coordinator of NCC, Mrs. Oluropu Oke, who led the operation carried out today with support from operatives of the Nigeria Security and Civil Defense Corps (NSCDC), said bookshops sealed during the raid were located in Bere, Oritameri, Dugbe, Gbagi and Agbeni areas of the city. Mrs. Oke said the raid was part of the Commission's mandate to curb piracy, especially during the school season when book demand surges, stressing that the Director General of NCC, Dr. John Aseyin, has zero tolerance for piracy because it denies authors and publishers their rightful benefits. The state NCC coordinator also noted that many of the shops lacked proper purchase records, receipts or documentation for their stock, noting that excuses that publishers or authors failed to make books available in the market could not justify the sale of pirated works. Mrs. Oki further assured that suspects arrested during the operation will be prosecuted in line with the law. The Coronation Committee for the 44th Olubadan of Ibadan land has extended invitation to sons and daughters of the ancient city, guests from across Nigeria and beyond to the coronation ceremony of Oba Rashidi Ladoja. The chairman of the committee, Chief Bayo Oyeru, extended the invitation to all and sundry at the press conference to kickstart the commencement of the activities that would lead to the coronation ceremony held at the Olubadan Palace. Agidigbo FM's news correspondent Oluwapemi Bamidele was at the press conference. Here is the report. Ancient city of Ibadan is set to witness history on Friday, September 26, 2025, as former governor of Oyo State and statesman Senator Rashidi Adewolu Ladoja ascends the throne as the 44th Olubadan of Ibadan land. The event slated for the historic Mapoho grounds has been described as a momentous cultural and traditional milestone that will attract dignitaries from across Nigeria and beyond. Among the high-profile guests expected is President Bola Ahmed Tinubu, who will join prominent Yoruba monarchs, political leaders, captains of industries, and thousands of Ibadan sons and daughters to celebrate the coronation. Unveiling the details of the coronation program at a press conference today, Chief Bayo Oyeru, chairman of the Planning and Organizing Committee, said the week-long activity will reflect the inclusive and rich cultural heritage of Ibadan. The program, jointly outlined by the Oyo State government and the Coronation Committee, includes Monday, September 22nd, 2025 interdominational service at Olubadan Palace, Okearemo, organized by the Central Council of Ibadan Indigenes, CCII. Chief Bayo Oyeru emphasized that the coronation transcends Ibadan as it symbolizes Yoruba heritage, Nigerian culture, and African pride. This is the reaffirmation of our unique and timeless chieftaincy system. The Ibadan succession process is a testament to its democratic and orderly tradition, a system that has ensured peace and stability for generations. It is with this same sense of tradition and reverence that we have prepared for this occasion. The accession of Oba Ladoja is a journey of many years, a path meticulously followed and guided by the wisdom of our ancestors. Chief Bayo Oyeru, who described Governor Seyi Makinde as magnanimous and uncommon, said it was the first time a non-government
official would chair the planning committee for the coronation of an Olubadan of Ibadan, adding that the governor has provided everything required to make the week-long event glamorous. Coronation has always been a one-day activity, but now we are having activity from Monday, from 22, 23, 24, 25, and then the draft in half on the 26th. Government has also accommodated this. So I want us to appreciate the governor and the government. On Tuesday, September 23, 2025, Cultural Fiesta will hold at Olubadan Stadium, Iyaganku, showing Ibadan traditions, music and arts, while Wednesday, September 24, 2025, coronation lecture by world-renowned scholar Professor Toyin Falola at the International Conference Center, University of Ibadan. Thursday, September 25th, 2025, will witness a mega praise and worship concert at Civic Center, Idiakwe, coinciding with Obaladoja's 81st birthday celebration, while on Friday, September 26th, the grand coronation ceremony will hold at Mako Hall grounds, and on Sunday, 28th September 2025, a Thanksgiving service will hold at Catholic Cathedral, Okepade, Ibadan, and Friday, October 3, 2025, special Juma service at Ojaba Central Mosque will climax the week-long event. State Government Representative, the Commissioner for Local Government and Chieftaincy Matters, Otumba Ademola Ojo, in his address, emphasized that elaborate security measures have been put in place to ensure a safe and peaceful environment. There will be a massive deployment of security personnel, including the police, civil defense, DSS, Amoteco, and Ultima, and also road marshals. Ademola Ojo also confirmed that the event will be broadcast live on state and national televisions and selected radio stations, with social media live streaming for Nigerians in the diaspora. As part of the celebrations, Ibadan's music industry will take center stage with Fuji stars including Saheed Osupa, Tayo Currency, and a host of Ibadan indigenous musicians billed to entertain guests at the festivities. Present at the press conference with the Commissioner for Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatunbosun, President General, Central Council of Ibadan Indigenes, Barrister Niyi Ajewole, and other members of the planning committee and other critical traditional stakeholders in Ibadan land. Oluwapemi Babidele, Agidigbo FM News. Nurses and midwives at the Ladoke Akintola University of Technology Teaching Hospital, Ogbomoso, Oyo State, have commenced an indefinite strike over the non-implementation of the new national minimum wage and long-standing welfare issues. This was contained in a statement released by the unit chairman Ojewumi Olutayo and Secretary Adedokun Foluwake, respectively, in Ibadan, the state capital, today, where the association explained that the strike began on Friday, when no meaningful steps were taken to address its demands, despite repeated engagements and reminders. The union stressed that the prolonged delay in meeting their known obligations has created financial strain, low morale and attrition of skilled personnel in the hospital, further noting that the teaching hospital, being the only state-owned tertiary health institutions in the state, plays a critical role as a referral center for patients from Oyo, Osun, Kwara and neighboring communities. The union therefore called on Governor Seyi Makinde to urgently intervene to ensure fairness and equity in staff welfare, stressing that industrial harmony is key to sustaining quality healthcare delivery in the state. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Agidigbo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. Scottish Government Minister Jamie Hepburn has resigned after he was accused of physically assaulting the Conservative MSP, Douglas Rose. Douglas Rose said the Parliament Minister grabbed him and swore aggressively at him on Wednesday, and he left the Holyrood chamber, leading him to formally complain the conduct in a letter. The situation was investigated by the independent advisors on the ministerial code.
Jamie Hepburn admitted of his behavior and tendered a resignation letter, saying irrespective of whether or not the ministerial code has been breached, he behaved he had not acted in accordance with his own personal code of practice. He regretted his behavior, apologized to Douglas Rose and the Scottish government. The Secret Intelligence Service in the United Kingdom, MI6, launches new drive to recruit spies. The secure messaging platform Silent Korea aims to boost national security by making it easier for the MI6 to recruit potential agents around the world. Foreign Secretary in the United Kingdom, Yeti Cooper, said, as the world changes and threat multiplies, the United Kingdom must ensure is always one step ahead of any adversaries. Sir Richard Moore, the outgoing MI6 chief, announced Silent Korea and those with sensitive information on global instability to contact MI6 securely online. That ends the news from Akojopo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. And now to the exciting world of sport. The Shooting Stars Sports Club 3SC will host Kun Khalifat FC KKFC of Owerri at the Lake Onsalami Stadium in Ibadan on Sunday the 21st of September 2025 for their Match Day 5 encounter in the Nigerian Premier Football League NPFL. As history beckons, which marks the first time these two teams will face each other in the NPFL. Kun Khalifat, a newly promoted side, is currently seeking their first ever away win in the top flight, having suffered a loss and got a draw in their previous away matches this season. Speaking on Agidigbo 88.7 FM during the weekend sport with the head of sports John Udofia this afternoon, the media director of Kun Khalifat, Godwin Saviola, admitted that Shooting Stars are the favourites because they are playing at home, but they are sure that Kun Khalifat will secure their first away win on Sunday and capitalize on their recent victory against El Kanemi Warriors. While Shooting Stars enters this game having lost their previous match against Rivers United, and is currently 19th on the NPFL table with only 2 points from 4 matches. 3SE is still seeking their first win of the current campaign. Kun Khalifat secured their first ever NPFL win in the last match, beating El Kanemi Warriors 3-1 at their home, and is currently ranked 15th in the league standings with 4 points from 4 games. The match promises to be an intriguing encounter as both sides vie for crucial points in the early stages of the season. And before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. National Universities Commission says 1-year pause on new private universities still in force. NCC raids Ibadan bookshops, arrests suspects over piracy in Oyo. Scottish Minister Jamie Hepburn resigns after assault claim. Kun Khalifa Football Club targets its first ever win against Shooting Stars. And before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. With that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akimbode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́gbòkó tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́ ó ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò.
This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí Àkójọpọ̀ Ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn fún talẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àjọ tó ń sọ̀rọ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì nílẹ̀ ti sọ pé ọ̀rọ̀ dídúró ọdún kan lórí àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì aládàáni tuntun nílẹ̀ yìí ló sì wà bẹ́ẹ̀. Àjọ tó ń gbógun ti àwọn tó ń ṣe ẹ̀dá iṣẹ́ ọpọlọ kárí àwọn ilé ìtajà tí wọ́n sì fi kélé òfin gbé àwọn afurasí níbẹ̀ lónìí. Mínísítà nílẹ̀ Scottish Jamie Habon tí kò fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó sọ pé wọ́n tàbùkù òun. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Clontarf ní àfojúsùn láti jẹ́ olúborí fúngbà àkọ́kọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ẹ̀kọ́ náà pẹ̀lú ikọ̀ Shooting Stars. Ìròyìn ọ̀hún rèé o lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Mínísítà fún ìmọ̀ sáyẹ́nsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ nílẹ̀ yìí Honorable Uche Nnaji ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ kan tí yóò ṣe àtúnṣe sí agbọn ọ̀rọ̀ agbára nílẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan nílùú Àbújá lónìí láti olùdámọ̀ràn pàtàkì fún mínísítà ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Robert Ugo, ẹni tó ṣàpèjúwe mínísítà náà gẹ́gẹ́ bẹni tí ó fẹ́ gbé ojúṣe ńlá lé ìgbìmọ̀ náà lọ́wọ́ láti jẹ́ kí agbọn ọ̀rọ̀ agbára dúró re fún ọjọ́ iwájú ilẹ̀ yìí. Honorable Nnaji sọ pé ìgbìmọ̀ náà yóò kó ipa pàtàkì lórí àwọn ilé iṣẹ́ àti agbègbè kárí orílẹ̀-èdè yìí, pẹ̀lú àlàyé wípé ìgbìmọ̀ náà yóò ṣe iṣẹ́ wọn bí iṣẹ́. Ẹni tí í ṣe ọ̀gá àgbà fún àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ agbára ní orílẹ̀-èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Mustapha Abdullahi lórúkọ ọmọ ìgbìmọ̀ náà wọ́n ti fi àkọsílẹ̀ ètò gbogbo sọwọ́ sí àgbọ̀n tí ọ̀rọ̀ kàn. Àjọ tó ń sọ̀rọ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì nílẹ̀ tí ń ṣàtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ wípé àgbékalẹ̀ ètò ọlọ́dún kan lórí ìdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì tuntun ní orílẹ̀-èdè yìí ló sì wà síbẹ̀. Akọ̀wé àgbà àjọ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Abdullahi Yusuf Ribadu ló sọ̀rọ̀ náà ní ọ́fíìsì rẹ̀ lásìkò tó ń gbàlejò ikọ̀ látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ tó ń rí sí bí ètò ẹ̀kọ́ akẹ́kọ̀ọ́ sí lọ. Eléyìí tó pe àkíyèsí àjọ náà sí èròǹgbà ikọ̀ ọ̀hún láti ṣe ìdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì nípínlẹ̀ Cross River. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ribadu ṣàlàyé pé ètò náà bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn sọ́kà ní ọjọ́ kẹwàá oṣù kejì ọdún yìí, eléyìí tí yóò jẹ́ kí wọ́n ṣe àtúngbéyẹ̀wò àwọn ìlànà fún ìdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì àti láti wá ọ̀nà àbáyọ sí àwọn ìpèníjà tó ń kojú ètò ẹ̀kọ́. Bákan náà ló tún ṣàlàyé pé ètò náà tún ṣe pẹ̀lú ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì aládàáni eléyìí tó yàtọ̀ sí ọdún méje tí wọ́n kéde rẹ̀ láìpẹ́ lórí àwọn ilé ẹ̀kọ́ onípò kíní àti ilé ẹ̀kọ́ gbogbo nìṣe, eléyìí tó ní àfojúsùn lórí ìdàgbàsókè àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó ti wà tẹ́lẹ̀ àti mímú àgbéga bá ohun amáyédẹrùn níbẹ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ribadu wa mú dá ikọ̀ náà lójú pé ní kété tí àsìkò yẹn bá ti tó ní àjọ náà yóò tètè bẹ̀rẹ̀ ìforúkọsílẹ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ọ̀hún. Àjọ tó ń dáàbò bo iṣẹ́ ọpọlọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ti yabo àwọn ilé ìtajà ìwé nílùú Ìbàdàn ti sọ lóòlù ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí bí àwọn ilé ìtajà ìwé ọ̀hún ṣe ń ta àwọn ìwé tó ti ṣe ẹ̀dá rẹ̀ tó sì ti fi kélé òfin gbé àwọn afurasí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbé ilẹ̀kùn ọ̀pọ̀ ilé ìtajà náà ti pa. Ẹni tí ṣàlámójútó àjọ náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Olúrọ́pọ̀ Ọ̀kẹ́, ẹni tó léwájú àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà lónìí pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àjọ abẹ́rẹ́nílà ààbò ìlú ni wọ́n pa wọ́pọ̀ gbé ilẹ̀kùn àwọn ilé ìtajà ìwé níbẹ̀rẹ̀ Oríta Mẹ́rin, Dùgbẹ̀, Gbági àti àwọn agbègbè agbeni nílùú Ìbàdàn ti pa. Arábìnrin Ọ̀kẹ́ ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ náà wà lára akitiyan ojúṣe àjọ náà láti pinwọ́ àwọn tó ń ṣe ẹ̀dá iṣẹ́ ọpọlọ, ní pàtàkì jùlọ lásìkò táwọn akẹ́kọ̀ọ́ bá ń padà sílé ẹ̀kọ́ fún sáà ètò ẹ̀kọ́ míì. Pẹ̀lú àlàyé wípé ọ̀gá àgbà fún àjọ ọ̀hún ọ̀mọ̀wé John Hazen ti sọ pé kò sáàyè fáwọn tó ń ṣe ẹ̀dá iṣẹ́ ọpọlọ eléyìí tó ń ṣe àkóbá fáwọn tó ń ṣe ìwé jáde pẹ̀lú iṣẹ́ ọpọlọ wọn. Ó tún tọ́ka sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ìtajà wọ̀nyí ni wọn kò ní àkọsílẹ̀ wọ́n sì ń ta ọjà wọn nítorí wọn ò ní rìsíìtì eléyìí tó ṣòro láti mọ iye ọjà tí wọ́n ṣe ẹ̀dá rẹ̀. Arábìnrin Ọ̀kẹ́ wa mú dá àwọn afurasí tí ọwọ́ tẹ̀ lásìkò náà lójú wípé wọ́n fojú winá òfin. Ìgbìmọ̀ elétò ìgbadé fún Olúbàdàn 44 nílẹ̀ Ìbàdàn ti fi ìwé ìpè ránṣẹ́ sí gbogbo ọmọ bíbí ilẹ̀ Ìbàdàn ní orílẹ̀-èdè yìí àti kárí àgbáyé síbi ayẹyẹ ìgbadé Olúbàdàn tuntun Ọba Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà. Alága ìgbìmọ̀ náà Olóyè Báyọ̀ Òyèrò tó fi ìwé ọ̀hún ránṣẹ́ sí gbogbo ẹ̀ka tí ọ̀rọ̀ kàn níbi ìpàdé oníròyìn láti bẹ̀rẹ̀ àwọn ètò tó ní ṣe pẹ̀lú ayẹyẹ ìgbadé èyí tí yóò wáyé ní ààfin Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn.
Akọ̀ròyìn Àgídìgbò FM Olúwapẹ̀mí Bándélé wà níbi ètò náà. Àbúròyìn ọ̀hún rèé o láti ọ̀nà láìtọ́ àláti ṣe. Ìlú Ìbàdàn ti ń gbáradì sílẹ̀ láti fojú rí ìgbà ọ̀tun míì bí gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Sẹ́nitọ̀ Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà ó ṣe gun orí ìtẹ́ ọba Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélógójì lọ́jọ́ Ẹtì Friday tí ń ṣe ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí. Ayẹyẹ ìgbà adé yìí tí ó wáyé ní gbọ̀ngàn Mọ̀pó ni wọ́n ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí nǹkan pàtàkì nínú ètò àṣà àti ìṣe èyí tí ó fa àwọn èèkàn káàkiri ilẹ̀ yìí tóun ti tayọ ilẹ̀ yìí mọ́ra. Lára àwọn èèkàn pàtàkì tí wọ́n ń retí níbi ayẹyẹ ọ̀hún ni Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lẹ́ni tí ó darapọ̀ máwọn èèkàn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá, àwọn aṣáájú olóṣèlú, àwọn èèkàn iléeṣẹ́ àtàwọn ogunlọ́gọ̀ ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin ilẹ̀ Ìbàdàn láti ṣe àjọyọ̀ ìwúyè náà. Nígbà tó ń ṣiṣọ́ lójú àlàkalẹ̀ bí ètò náà ṣe máa lọ níbi ìpàdé oníròyìn tó wáyé lónìí, alága ìgbìmọ̀ tó ń ṣe kò kárí bí ètò náà ṣe máa lọ Olóyè Báyọ̀ ní ètò ọ̀hún tí ó wáyé fún ọ̀sẹ̀ kan ni ó ṣe àfihàn iyì àṣàlẹ̀ Ìbàdàn. Ètò yìí eléyìí tẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìgbìmọ̀ ìwúyè náà ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ ló ní í ṣe pẹ̀lú ètò ìsìn ní ààfin Olúbàdàn ní Òkè Àrẹ̀mọ lọ́jọ́ Ajé Monday tí ń ṣọjọ́ 22 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí látọwọ́ ẹgbẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ Ìbàdàn. Èyí tí olóyè tẹpẹlẹ̀ mọ́ pé ètò ìwúyè tí ó wáyé yìí ló rékọjá ìlú Ìbàdàn nìkan pẹ̀lú bí ó ṣe ṣe àfihàn ìṣe ilẹ̀ Yorùbá, àṣà ilẹ̀ Nàìjíríà àti iyì ilẹ̀ adúláwọ̀. Níjọ́ Àlàmísì ìlọ́jọ́ bíi ọba wa o, àwọn ọmọ Ìbàdàn tí wọ́n jó nílùú àwọn ọmọ Ìbàdàn 6 tí wọ́n jó ní Fújì, gbogbo àwọn ọmọ Ìbàdàn tó jó nílùú yẹn wọ́n ní ká fi àyè lẹ̀ fáwọn àwọn náà fẹ́ dá ládọjà lọ́lá. Olóyè lẹ́ni tí ó ṣe àpèjúwe gómìnà Ṣèyí Mákindé gẹ́gẹ́ bí èèyàn ńlá tí ò wọ́pọ̀, èyí tó ní ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí ẹni tí kìí ṣe òṣìṣẹ́ ìjọba ò léwájú ìgbìmọ̀ tó ń rí ṣètò ìwúyè Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé gómìnà ti pèsè gbogbo ohun tán nílò fún ètò ayẹyẹ tí ó wáyé fún ọ̀sẹ̀ kan ọ̀hún. Gbígbàdé ọba wa ìjọ kan náà ló bọ́ sí tẹ́lẹ̀, ìjọ Jímọ̀, ìjọ Ẹtì yóò gbàdé nìkan ni. Ṣùgbọ́n Ìbàdàn wa rò pé ìgbàdé ọba wa, ọba Ìbàdàn tuntun kò gbọ́dọ̀ jẹ́ tó jẹ́ pé lọ́kàn náà láṣẹ. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yẹn ló yẹ láti bẹ̀rẹ̀. Àṣekágbá ayẹyẹ ìwúyè náà wáyé ní Mọ̀pó lọ́jọ́ Ẹtì Friday tí ń ṣọjọ́ 26 oṣù tá a wà yìí. Eléyìí tí ìsìn ìdúpẹ́ wáyé lọ́jọ́ Àìkú Sunday ọjọ́ 28 oṣù yìí ní ilé ìjọsìn ìjọ Àgùdà Catholic Cathedral tó wà ní Òkè Páàdì nílùú Ìbàdàn. Nígbà tí ètò ìjọsìn ó sì wáyé ní mọ́sálásí Ọjà'ba ní ọjọ́ Ẹtì Friday ọjọ́ 3 oṣù kẹwàá ọdún yìí, èyí tí ó kádìí gbogbo ètò náà nílẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ aṣojú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́ni tí ń ṣe kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ àti oyè jíjẹ Ọ̀túnba Adémọ́lá Òjó ó tẹpẹlẹ mọ́ pé ètò ààbò tó múnádóko ni wọ́n ti gbé kalẹ̀. Ọ̀túnba Adémọ́lá Òjó tún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n gbé ètò náà lórí afẹ́fẹ́ ní iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán àpapọ̀ ilẹ̀ yìí àtàwọn ilé ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ kọ̀ọ̀kan tó fi mọ́ orí ìtàkùn ayélujára fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń gbé ní ilẹ̀ òkèèrè láti rí. Lára àjọyọ̀ ayẹyẹ náà, àwọn olórin láti ìlú Ìbàdàn náà wà níbẹ̀ láti dáwọn èèyàn lára yá pẹ̀lú ọba orin Saheed Òṣùpá, Táyé Kọ́rẹ́nsì àtàwọn olórin míì tó jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn láti mú ayẹyẹ náà dùn kán sì dáwọn àlejò lára yá. Lára àwọn tó wà níbi ìpàdé oníròyìn ọ̀hún tó wáyé ní kọmíṣánná fẹ́tọ̀ àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ Ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúnbọ̀sún, ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ Ìbàdàn Amòfin Níyì Àjẹwọlé àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ elétò
ìwúyè ọ̀hún pẹ̀lú àwọn ìkan lọ́balọ́ba míì nílẹ̀ Ìbàdàn. Ọláìtọ́ Alátiṣe ló jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. àwọn nọ́ọ̀sì àti agbẹ̀bí nílé ìwòsàn ìkọ́ṣẹ́ ọwọ́ ńlá Ládòkè Akíntọ́lá nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì aláìní gbèdéke lórí bí àwọn aláṣẹ ṣe kọ̀ láti ṣe àmúlò àgbékalẹ̀ owó òṣìṣẹ́ tuntun àtàwọn ọ̀rọ̀ míì tó ti wà nílẹ̀ lọ́jọ́ tó pẹ́. ọ̀rọ̀ yìí ló jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan látọ̀ alága ẹ̀ka kan Ọ̀jẹ́wùmí Olútáyọ̀ tó ń ti akọ̀wé Adédòkun Fọlúwakẹ́ nílùú Ìbàdàn tí solóòlù ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi tí ẹgbẹ́ náà ti ṣàlàyé pé ìyanṣẹ́lódì náà bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Ẹtì nígbà tí kò sí kókó ìgbésẹ̀ kankan lórí ìbéèrè wọn pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń rán àwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ kàn létí ní gbogbo ìgbà. ẹgbẹ́ náà tún ṣàlàyé pé bó ṣe ń pẹ́ nílẹ̀ láìsí ohun tí wọ́n fẹ́ ti jẹ́ kí ìgbé ayé nípa kó ṣòro fún wọn púpọ̀ eléyìí tí ó ti ń ṣe àkóbá fún ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ wọn nílé ìwòsàn náà níbo tilẹ̀ jẹ́ pé ilé ìwòsàn ọ̀hún ló ń kópa pàtàkì lágbọ̀n ètò ìwòsàn láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ìpínlẹ̀ Kwara tó fi mọ́ àwọn agbègbè tó múlẹ̀ tì wọ́n. ẹgbẹ́ náà wá ké sí gómìnà Ṣèyí Mákindé láti tètè dá sí ọ̀rọ̀ náà láti dájú pé wọ́n ṣe ohun tó tọ́ àti èyí tó yẹ fún àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún láti lè jẹ́ kí ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ wọn túbọ̀ mú yanyan sí i. ní báyẹn jẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ní United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. ọ̀kan lára àwọn ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ìṣèjọba Scotland, Jamie Hobon, ti kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó sọ kòbákùngbé ọ̀rọ̀ sí ọ̀kan lára àwọn ìgbìmọ̀ náà. Douglas Rose ṣàlàyé wípé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ni Jamie Hobon di òun lọ́wọ́ mú ó sì ń rọ̀jò èpè àti èébú lé òun lórí. lẹ́yìn tó ṣe bẹ́ẹ̀ tán ló kúrò nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. èyí ló fà á tí wọ́n fi fẹjọ́ ọ̀rọ̀ náà sùn àwọn ìgbìmọ̀ tó kù, èyí tó sì ṣokùnfà bí wọ́n ṣe gbé ìgbìmọ̀ olùṣèwádìí dìde tí wọ́n sì fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. nígbà tí Hobon fèsì sọ̀rọ̀ náà, ìwé tó ti kọ láti fi ipò náà sílẹ̀ ló múlẹ̀ ìgbìmọ̀ ìṣàkóso náà lọ́wọ́. ó ní òun ti kọjá àyè ara òun, bẹ́ẹ̀ sì ni òun ti ṣinú bí látàrí àìlèkóra ẹni ní ìjánu. ó wá tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ìgbìmọ̀ ìṣèjọba Scotland. bẹ́ẹ̀ ó tún fi kún ọ̀rọ̀ náà wípé òun ti tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Rose lẹ́yìn tọ́rọ̀ náà ṣẹlẹ̀, àmọ́ gẹ́gẹ́ bí òfin àti ìlànà ìṣèjọba Scotland ń tẹ̀lé, òun ti kọ̀wé fi ipò náà sílẹ̀. Iléeṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó tún jẹ́ ti ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó tún ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí alamí fún ètò ààbò orílẹ̀-èdè United Kingdom tí a mọ̀ sí MI6 ti kéde gbígba àwọn òṣìṣẹ́ tuntun lọ́jọ́ Ẹtì. Iléeṣẹ́ náà ṣàlàyé wípé àkànṣe ojú òpó alátagbà táwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ láti darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ náà ti wà ní ṣíṣí sílẹ̀ báyìí. Akọ̀wé àjọ tó ní sọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Philti Cooper sọ di mímọ̀ wípé bí ìpèníjà onírúurú ṣe ń kojú àwọn orílẹ̀-èdè lákàkiri àgbáyé ní pàtàkì jùlọ lẹ́ka ètò ààbò, èyí ló fà á torílẹ̀-èdè United Kingdom fi ń gbáradì de èyíkéyìí ìpèníjà tó bá fẹ́ wáyé lọ́jọ́ iwájú. Ọ̀gá àgbàjọ MI6 Richard Moore wá ké sí àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ sí iṣẹ́ náà láti tètè forúkọ wọn sílẹ̀ lójú òpó ọ̀hún kọjọ́ tó lọ. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. lẹ́ka eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars Sports Club 3SC yóò gbàlejò ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Kunkel-Levert FC KKFC ní Òwèrè ní pápá ìṣeré Lẹ́kan Sàlámì Adámàsìngbà nílùú Ìbàdàn ní ọjọ́ 21 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbà ní orílẹ̀-èdè yẹn lẹ́ẹ̀karùn-ún rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú àkọsílẹ̀ ìtàn eléyìí tó ń sàmì ìgbà àkọ́kọ́ tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù méjèèjì yóò gbéná wojú ara wọn fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù nílẹ̀ yìí. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Kunkel-Levert ló ń jà fitafita láti lè jáwé olúborí lẹ́yìn ìgbà tó ti gbá ọ̀kan òjọ̀kan omi ayò sẹ́yìn. nígbà tó ń bá akọ̀ròyìn Àgídìgbò FM sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn aṣáájú lẹ́ka eré ìdárayá, ọ̀gbẹ́ni John Dofia lọ́sàn-án òní, ọ̀gá lẹ́ka ìròyìn fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Kunkel-Levert ọ̀gbẹ́ni Godwin Zaviola sọ pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars ló jẹ́ alábàáṣe wọn, ṣùgbọ́n tó sọ pé Kunkel-Levert ni yóò gba ife ẹ̀yẹ lọ́jọ́ Sunday tó ń bọ̀ yìí léyìí tó dúró lórí bí wọ́n ṣe ṣe àṣeyọrí lọ́wọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù El-Kanem Warriors. kí n tó mẹ́nu dúró lórí àkójọpọ̀ rẹ̀ fún talẹ́ òní, ẹ̀jẹ̀ agbó kókó tó wà nínú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. àjọ tó ní sọ̀rọ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì nílẹ̀ yìí ti sọ pé ọ̀rọ̀ dídúró ọdún kan lórí àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì aládàáni tuntun nílẹ̀ yìí ló sì wà bẹ́ẹ̀. àjọ tó ń gbógun ti àwọn tó ń ṣe ẹ̀dá iṣẹ́ ọpọlọ lọ kárí àwọn ilé ìtajà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó sì fi kélé òfin gbé àwọn afurasí níbẹ̀. mínísítà nílẹ̀ Scottish Jamie Hobon tí kò fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó sọ pé wọ́n tàbùkù òun. ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Kunkel-Levert ní àfojúsùn láti jáwé olúborí fún ìgbà àkọ́kọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ikọ̀ náà
pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún ti alẹ́ òní rèé ayé yìí kì í ṣe sísàwárí ara ẹnìkan o bí kò ṣe àgbékalẹ̀ ara rẹ̀ fún ìran tó ń bọ̀. Òpin àkójọpọ̀ ní ta alẹ́ òní rèé láti lè ṣe rédíò Agidigbo 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló mú wá sí etígbọ̀ yín. ẹ ṣé o tẹ̀ ń gbọ́ wá. níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo ìròyìn lẹ́kùn.